Good morning, dear children. Let us have another English class. I hope you remember which we have done in the last class. Uh, we were doing, we were discussing the different uses of auxiliary verbs. Have already told you that we have two types of auxiliary verbs: main auxiliaries and modal auxiliaries. And we were already discussing, and we have completed discussion of main auxiliary verbs, which I think you know that be and its forms is, am, are, was, were, then do and its forms do, does, did, main verb have and its forms have, has, had. So these verbs are used as auxiliary verbs and also as main verbs. So they are called main auxiliary verb, principal auxiliary verbs they are called. Now we have another set of auxiliary verbs that they are model auxiliary verbs. Hope your textbook is with you. So please turn over to page number 68 of your textbook. From page number 67, we have already understood the different auxiliary verbs, model auxiliary verbs. Hope you remember that can, could, shall, should, may, might, will, would. 8 numbers we have already completed discussion. Now we have another 5 more auxiliary verbs, that is must. Must, that is an obligation. To show an obligation, must, you must do that. You must, നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി we are using for obligation. Another need, dare, ought to, used to. So these are the remaining auxiliary verbs. 5 more auxiliary verbs that I told you. So let us discuss the use of these. So what is the use of must? Must means expressing a necessity. Must is used to express a necessity. For example, you must come to the party. You must come. Suppose there is a function at your home and you are inviting me as your class teacher, and you are asking me, you just give me an invitation or send an invitation card or give me an invitation letter. Then after that, giving that, sir, you must come. So to express a necessity, to express a necessity. So that is the main use of must. Another auxiliary verb, need. Need means it is also an auxiliary verb which can be used to support a main verb. You need come. You need come. You need ask. It can be used in positive and negative. Needn't. You needn't come. Okay, I will manage it. You needn't come. Suppose somebody has gone to hospital. Somebody has gone to hospital with some of your relatives, and you are calling him. You are calling, what is the situation there? Shall I come to you? No, you needn't come. You needn't come. So come is the main verb, need is an auxiliary verb. You needn't come. നീ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So in this positive sense and negative sense, both can be used. Sense അല്ല, positive ആയിട്ടും negative ആയിട്ടും need ഉപയോഗിക്കാം. Need can be used as positive sentence and negative sentence. For negative, just add int, needn't. So what is the use of need? Need, it is also a necessity, shows a necessity that you need come or you need ask. Sir, after suppose this year, after the certificate has come. So 9 students, boys certificate has there is some problem. So yesterday or 1 or 2 days before, some of the students called me, sir, what shall I do? What happened to my certificate? Is it has been got corrected? And the correction after a damage has been rectified, sir, have you got certificate? So I told that student, sorry, I'm not in the school office. You need ask the principal. You need ask the principal. That is our topic. ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൾസോ എ നെസസിറ്റി. ഒരു എന്താ പറയുക, നെസസിറ്റി എന്ന് പറയാം, ഷോയിങ് നെസസിറ്റി, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മസ്റ്റ്.
we can say you need ask the principal. Actually I am not in the office, you need ask the principal. നീ നിങ്ങളെ പ്രിൻസിപ്പളിനോട് ചോദിക്കും. ഒരു കുട്ടീനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു, സാറേ SLC ബുക്ക് എത്തിയോ? അവരുടെ SLC ബുക്കിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, 9 പേര് അത് മലപ്പുറത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇയർ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പൻ, ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞതല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻഡ് ദിസ് ഇയർ. So at that time one of the student asked me, sir, what is the situation of my SLC book, has it got after the complaint has been rectified, has it got, he asked me. I told you need ask principal, I am not in the office today. So you need ask, or you may ask, നീ ചോദിച്ചേക്കോ അങ്ങനെ പറയാം. ബട്ട് വി ക്യാൻ സേ നീഡ് വെച്ച് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസ് പറയാമെന്നാണ് നമ്മളെ ചർച്ചാ വിഷയം. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ടോൾഡ് യു നീഡ് അല്ല, വേറെ രീതിയിലൊക്കെ പറയാം. ബട്ട് യൂസിങ് നീഡ്, ഹൗ ക്യാൻ വി റൈറ്റ് എ സെന്റൻസ് ആസ് ആൻ ഓക്സിലറി, നീഡ് ആസ് ആൻ ഓക്സിലറി വേർബ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് സെൻസ്. അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കൽ എങ്ങനെ? യു നീഡ് ഇൻ ടു കം. ഞാൻ കുട്ടിയോടൊപ്പം എനിക്ക് വേണേ പറയാം, സർ ഷൽ ഐ കം ടു ദ ഓഫീസ്? അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഐ ആം ഓൺ ദ വേ ടു ഓഫീസ്, യു നീഡ് ഇൻ ടു കം, let me reach there, after reaching in the office I will tell you, I will call you, you needn't come now. So in this way, so we have discussed must, need, then comes a dare. What is the use of dare? What is the meaning of dare? Dare means ധൈര്യപ്പെടുക. How dare you നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കും, how dare you come? Suppose somebody is in the office or in a room and you are opening the door without asking permission. So the man may be angry and he will say, how dare you come here? നിനക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്ന് ഇവിടെ വരാൻ? Or how dare you tell so? So dare can be, this can also be used daren't with the negative, daren't. You daren't go, you daren't ask such questions. നീ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ അതിന് ധൈര്യപ്പെടരുത്. You daren't ask such questions. So anyway, we are all talking about auxiliary verbs. So if the verb we are using is an auxiliary verb, there will be a main verb. Our auxiliary verb is only a supporting verb. It is used only for supporting. ഇത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കും സപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബാണ്, ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബാണ്, ഓക്സിലറി വെർബാണ്. നെയിംസ് ആർ സെയിം, ബട്ട് ദ സെയിം തിങ് ഈസ് ദാറ്റ്. ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് സെയിം. We are using it as an auxiliary verb, helping verb, supporting verb. That means there is another verb. Who is a helper? If there is no main, no helper. പിന്നെ ഹെൽപ്പർക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ. നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ സപ്പോസ് മെയ്സൺ വർക്ക്, അതായത് നമ്മളെ എന്താണ് മെയ്സൺ മീൻസ് ഒരു പടവുകാരനെ നമ്മൾ പറയും. പടവുകാരൻ ഒരു മെയിൻ മെയ്സൺ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഹെൽപ്പർ ഉണ്ടാവും. മെയ്സൺ ഹെൽപ്പർ അങ്ങനെ ഒരു പറയാം. ഇസ് എ മെയ്സൺ, MASYN, മെയ്സൺ. മെയ്സൺ മീൻസ് മെയിൻ പടവുകാരൻ, ഹെൽപ്പർ മാത്രം വന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂല. മുപ്പര് എന്താണ് സിമെന്റും മണലും കൂട്ടാനും അല്ലെ സിമെന്റും എംസാനും കൂട്ടി കുഴച്ച് ഇതാക്കി കൊടുത്ത് കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. മെയ്സൺ അത് പടുക്കും, അതാണല്ലോ. സോ ഹെൽപ്പർ മീൻസ് ഈ ഹെൽപ്പർ മാത്രം വന്നിട്ട് കാര്യം നടക്കൂല, പടവ് നടക്കൂലല്ലോ. പടവ് നടക്കണമെങ്കിൽ മെയ്സൺ വേണം. സോ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബാണ് നമ്മളെ ചർച്ചാ വിഷയം. ബട്ട് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ മെയിൻ വെർബ്. ഒരു മെയിൻ വെർബ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നെസസിറ്റി, മസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്, നെസസിറ്റിയാണ്, ടു ഷോ എ നെസസിറ്റി. സോ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ മെയിൻ വെർബ്, ദെൻ ഓൺലി ഓക്സിലറി വെർബ് ഹാസ് ഫങ്ഷൻ. ഓക്സിലറി വെർബ് മാത്രമായിട്ട് അതിനൊരു ഫങ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, എസ്പെഷ്യലി മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബ്സ്. മെയിൻ ഓക്സിലറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ വിൽ എന്ന ഒരു സാധനം എവിടെയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be an auxiliary verb. വിൽ എന്നതിന് മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. വിൽ എന്നുള്ളത് ഓക്സിലറി വെർബ് ആണെങ്കിൽ പോലും വിൽ എന്നത് ഒരു നൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അതൊരു നൗൺ ആണ്. അതിന് മറ്റൊരു, അതായത് വേറൊരു വേർഡ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. WILL, വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ പവർ, നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള വിൽ പവർ, ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം. SLC പരീക്ഷ ജയിക്കണമെന്ന അത്തമ്യമായ, ഫുൾ A+ഓട് ജയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അത്തമ്യമായ ആഗ്രഹം, ഒരു വിൽ പവർ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ no doubt we will win it. If there is a will, there is a way. അങ്ങനെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ. If there is a will, there is a way. വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കുന്നതെല്ലാം പച്ച മലയാളം, ഗ്രീൻ മലയാളം. സോ എനിവേ, വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓക്സിലറി വെർബായിട്ട് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു വേർഡ്. ചില വാക്കുകൾക്ക് രണ്ടർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നൗണായിട്ടും വെർബായിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്.
we will discuss. I will tell you one more example. CONDUCT. CONDUCT. After the SLC examination is completed, you will get a certificate, conduct certificate. Conduct, that is സ്വഭാവമാണ്, conduct certificate. സ്വഭാവം, noun, അതൊരു ഒരു നാമമാണ്, noun ആണ്. But the same can be used. Shall we conduct a meeting? Conduct. Spelling is same, CONDUCT. Conduct, അത് വെർബാണ്. Shall we conduct a meeting? നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യല്ലേ. Shall we conduct a Google Meet? Today at 7:40 we will conduct a meeting, conduct a Google Meet. So Google Meet. All students should listen. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നവരും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളോട് Gmeet, Google Meet എന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താലല്ലോ, മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന സംഭവം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഐ വിൽ സെൻഡ് യു. കുറെ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന 10-14 പേരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പറയുന്നത്, അല്ലാത്തവർക്കാണ്. യു മേ ഹാവ് സം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത കുറച്ച് ആളുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിവേ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. പിന്നെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടും, ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലും കിട്ടും. എന്നാൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവറി ഡേ 7:45 PM, വൈകുന്നേരം 7:45, വീട്ടിലെ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ വന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ആ സമയം ചൂസ് ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് വി വിൽ കണ്ടക്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റ്. അന്നാന്ന് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഗ്രാമർ സംബന്ധമായ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു 15 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റ്, മാക്സിമം ഹാഫ് ആൻ അവർ. വി വിൽ കണ്ടക്ട് എ സ്മോൾ മീറ്റിംഗ്. ഇൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റിയാക്ട് ടു മീ, യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ ഓൺ. നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഡേയ്സ് ഞാൻ വളരെ ക്രൂഷ്യലി ബിസി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ആ സമയത്ത് വരാറുണ്ട്, എക്സെപ്റ്റ് സൺഡേയ്സ്. ഞായറാഴ്ചകൾ ഒഴികെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അത്ര ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നടത്താറുണ്ട്. അതിൽ പങ്കെടുക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി അല്ലെങ്കിൽ പോലും യു ഷുഡ് ട്രൈ ടു participate in that one. Some of them may have difficulties in network issues. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കിന് ചിലർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ ഡോണ്ട് ബോദർ ഇറ്റ്. പങ്കെടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കില്ല, പക്ഷെ പങ്കെടുത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആൻ ആഡഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ യു. സോ ഡോണ്ട് മിസ് സച്ച് ക്ലാസ്സസ്. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണാലോ എന്നും, പരസ്പരം ഒന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫേസും മറക്കൂല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫേസും മറക്കൂല. സോ വി ക്യാൻ സീ ഡയറക്റ്റ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ പോകലോ, അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടിട്ടേ പോകലുള്ളൂ. എനിവേ സോ അത് ഇതിൻ്റെ സാന്ദർഭികം. ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കാണുമല്ലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. വി ആർ ഡൂയിങ് സച്ച് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി എവറി ഡേ അറ്റ് 7:45 PM. 8 ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് നേരത്തെ ആയതുകൊണ്ട് വി കട്ട് ഷോർട്ട് ഇൻ ടു 7:45. ഇനിയും നേരത്തെ ആകുകയാണെങ്കിൽ 7:30 തന്നെ ആക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ട്. ആ ടൈം ഞാൻ എപ്പോഴെപ്പോഴും നിങ്ങൾ അറിയിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും ഇതിൽ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാറുണ്ട്, ബട്ട് വളരെ കുറച്ച് പേരെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാറുള്ളൂ. എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us continue our classes. Dare, I told you. So we have discussed need, must, dare, then ought to. ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം യൂസ് ഓഫ് മസ്റ്റിന്റെ അതേ ഉപയോഗം തന്നെയാണ്. എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു മസ്റ്റ്, ഒരു നെസസിറ്റി. യു ought to കം, നീ നിർബന്ധമായും വരണം. യു മസ്റ്റ് കം എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് ought to. സോ ought to ഈസ് യൂസ്ഡ്. വെറും ought അല്ല, ought to യൂസ്ഡ് to. അത് രണ്ടും to വെച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ നീഡിന്റെ കൂടെ അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നീഡ് ടു എന്ന് പറയില്ല, നീഡ് കം എന്നേ പറയേണ്ടുള്ളൂ. നീഡ് ടു എന്ന് എഴുതരുത്. ദർ മേ ബി സം എഡിറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിലതിൽ നീഡ് ടു എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സെന്റൻസ് തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദർ യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് നീഡ്. ഹിയർ ought to ആണ്, ought മാത്രമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കം യൂസ്ഡ് ടുവിന്റെ ഉപയോഗം പറയാം. ought to സെയിം യൂസ് ഓഫ് മസ്റ്റ്. ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ദാറ്റ് we can use some 3 more auxiliary verbs, modal auxiliary verbs that can be used in the same meaning. That is, they are have to, has to, had to. മൂന്ന് ഒന്ന് തന്നെയാണ്, but have to is used when the subject is singular, plural, including I ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐയും പ്ലൂറൽ വെർബുകളുടെയും കൂടെ, പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും കൂടെ. I have to, you have to, they have to, we have to.
We have to go. I have to go. I have to meet. I have to attend the meeting today. I have to. I must എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. So you understand mustന്റെ അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ എത്ര നമ്മളെ കയ്യിൽ വരുന്നുണ്ട്? Including must, we have 5 with the same usage. What are they? Must, ought to. That as നമ്മൾ എണ്ണ കൂട്ടത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ച സാധനം തന്നെയാണ്. Then besides we have to, meaning must. Then has to, he has to, I have to, he has to. When the subject is a singular, third person singular, has is used. നമ്മൾ ടെൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അതേ നിയമം തന്നെയാണ്. ഹാസ് ടു. Then comes I have to, he has to, then had to. ഇത് രണ്ടിന്റെയും പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഹാസ് ആയാലും ഹാവ് ആയാലും ആ സെന്റൻസിനെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാവിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഹാസിന് പകരം ജസ്റ്റ് യൂസ് had to. So the meaning is must. So we have 5 auxiliary verbs which are with the same meaning and same usage. Okay, now one more, the last one, used to. Okay, used to express a past ability. നമ്മൾ നേരത്തെ വേറെ ഏതോ വെച്ച് പാസ്റ്റ് എബിലിറ്റി പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഡു യു റിമെമ്പർ? വുഡ് കുഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് എബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് എ പാസ്റ്റ് എബിലിറ്റി. വെൻ ഐ വാസ് യങ് I used to walk 4 kilometers every day. When I was young, or when I was studying in a high school, I used to run 4 rounds in this stadium. Would run. So would run എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് used to. I would എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയില്ല. I used to. Same meaning of same usage as would. വുഡിന്റെ എല്ലാ ഉപയോഗവും used to ഇല്ല. പക്ഷെ യൂസ്ഡ് ടു ഇന്റെ ഒരു ഉപയോഗം തന്നെയാണ്. വുഡിന്റെ ഒരു ഉപയോഗമായ പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് യൂസിങ് യൂസ്ഡ് ടു. ഓക്കെ, എക്സ്പ്രസിങ് പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ്. സോ ഓർ എക്സ്പ്രസിങ് സംതിങ് ഫെമിലിയർ വിത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു ഫെമിലിയർ ആയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബ്സ് and you have to study in detail and you should know everything about that. And we have already completed 17 minutes by explaining this. Now let us go to the next part. Okay, what is that? Now consider the questions you have listed in section A. In section A we have listed some of the questions. So do you remember? Section A, activity 1 on page number 66. Can you see? Turn over to page number 66. There you can see some questions. Had they finished shooting? Have you? Had they finished? How will you answer this question? What will be your answer? What will be, suppose you were asked such a question? Yes, they had finished shooting. We can say, no, they hadn't finished shooting. So we know that this question has only 2 answers. Wherever you ask, to whomever it was, ആരോട് ചോദിച്ചാലും എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും എവിടെ ചോദിച്ചാലും it has got only 2 questions. Its answers are limited. Answers are closed. അടഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളാണ്, അടഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങളാണ്. നോ ആൻസർ അതർ ദാൻ യെസ് ഓർ നോ. മറ്റൊരു ഉത്തരം അതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ these type of questions are called yes or no questions. They are called yes or no questions, or we can say closed answer questions. Closed answer questions. And say answer closed answer. അത്രേ ഉള്ളൂ. Yes, some of them are listening the class. Those who are listening the class may please give a signal. Only who is that? Sumaya, I think live. പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ നേരത്തെ അറിയിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ you can listen to that class anytime you need. Read the following sentences. They are going to Madras. They are going to Madras. ചെറിയൊരു കൈക്കുറി നടത്താൻ it can be used as an auxiliary yes or no question. How? Yeah. Where is the auxiliary verb there? Or which is the verb auxiliary verb there? Are. Okay, take are into initial position, then take the subject into the second position. Are they? They are they? Any sentence. He is going to Madras. Is he going to Madras? I can climb a tree. Can you? I എന്ന് പറയുമ്പോൾ you എന്ന് ചോദിച്ചാൽ I എന്ന് പറയുള്ളൂ. He can jump. Can he jump? അപ്പോൾ auxiliary verbനെയും സബ്ജക്റ്റിനെയും തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടാൽ it can be made as auxiliary, yes or no questions. Okay, are they going to Madras? Nandu was working all night. Was Nandu working all night? How do these questions begin? All these questions begin with an auxiliary verb. Such questions are called
such. What change is made in the word order of the statements to frame questions? എന്ത് മാറ്റാ വരുത്തിയത്? What? Okay, who is another? Yes, you are already there. Okay, what change has been made to change a statement into question? എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ yes or no question ആക്കാൻ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തിയത്? Just took the R into first. They are going to Madras. Are they going to? Theyയും ആറിന്റെയും പൊസിഷൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി, അത്രേ ഉള്ളൂ. Now let us look at the egg. Now look, there are 5 answers are given. You have to find out the questions. Answer is given. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ്? ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാനല്ല എല്ലാവരും പ്രയാസപ്പെടുന്നത്. But you have the golden chance. You prepare questions. Answer is given. വേണ്ട, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം എഴുതാനുള്ള പ്രയാസം, ഉത്തരത്തിന് ചോദ്യം ഉണ്ടായിക്കോളൂ. And you should do that today and send it to me. Okay. He likes oranges. അവിടെ likes next. Consider the following sentence on page number 69. Hope the textbook is with you. Consider the following sentence. He likes oranges. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? How can we change into yes or no question? The answer is given there. But here you have to do that to find out the auxiliary verb. But here likes is the main verb. Now auxiliary verb is given directly there. So what you have to do? You have to find out an auxiliary verb. We know that S form. S form contains an auxiliary verb does. Verb 2 contains an auxiliary verb did. Verb 1 contains an auxiliary verb do. So do, does, did. We can split the main verb into auxiliary verb and main verb. So S form, it has a does as an auxiliary verb. Verb 1 has an auxiliary verb do. Verb 2 has an auxiliary verb did. So we can split. So always auxiliary verb split ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ main verb മാത്രമേ ആവുള്ളൂ. അതായത് do plus like, like. Do plus did plus like, liked. Does plus like, likes. He likes oranges. Does he like oranges? They went to nearby school. Went is verb 2. So we can split into did plus go. So did they go? Did went. Didn't ശേഷം verb 2 ഉപയോഗിക്കരുത്. Auxiliary verb ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ whenever the auxiliary verb is used, do, does, did, അതുപോലെ modal auxiliary verbs ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ we must use verb 1 only. Okay. Did they go? Then I drink tea. Drink. Do plus drink. Do drink. So do you drink tea? Okay, now construct the remaining questions. 5 more questions are there. So I told you what are the activities for you today. You have to write the remaining 5 auxiliary verbs must, need, dare, ought to, use to. You may just complete the columns in your textbooks. Then we have 5 questions on page number 69. Then another question, 5 plus 5, 10 questions and answers. Sorry, 10 answers. And you may write its questions. Okay, questions beginning on page number 70. Questions beginning with auxiliary verbs are called yes or no questions or affirmative questions. They can be used as affirmative questions. Yes or no questions. They are also called closed questions. That I told you. Closed questions. Why it is called closed questions? Their answer is closed. അടഞ്ഞ അധ്യായമാണ്, ഒരുപാട് തുറന്നു വെച്ചതല്ല, കണ്ടമാൻ ആൻസർ ഇല്ല. What is your name? Suppose I am asking you a WH question. What is your name? And whenever I am asking to the 30 students of our class, 30 students will give me 30 answers. My name is Sumayya, or my name is Fasil, my name is Faiz, my name is Fahad, my name is Afnan, something like that. You will give different answers. But here, whatever the question is closed, answer is closed, only 2, yes or no. Okay, possible answers are yes or no, so they are. It is impossible to ask a yes or no question without an auxiliary verb, and all auxiliary verb, all yes or no question will have an auxiliary verb. Such questions are, do not ask for information, only to seek confirmation or negation. Okay, confirmation, negation, ഒന്നുകിൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ മാത്രമാണ്. These questions are used only for confirmation or negation. Have you finished your homework? You have only one answer, only 2 answers, yes or no. Confirmation yes, negation no. And wherever, whoever I ask, ഈ ലോകത്തെ ഏത് കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാലും he has only these 2 answers. ഇത് രണ്ടിലും കിട്ടാതെ there is no. So it is called yes or no questions. Okay, very well. Next, activity 3. Let's complete this activity 3, which are related. Now, where is the shooting location? How did the tiger react when the tiger is opened, when the cage was opened?
The words are bold. അതിനകത്ത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാക്കുകൾ നോക്കൂ. Where and how. They are WH questions, they are question words, and such questions are called WH questions. Okay, who, when, why, where, what, which, and how are question words normally used to ask questions. They are called WH questions. So we are dealing with WH question and SORNA question. So imagine you have an interview with Mr. Satyajit Ray. What questions will you ask? Complete the following. So you can use here some questions parts are remaining, are left there, and at the end you have to write your own question and an answer for that. So you are interviewing with Satyajit Ray. Satyajit Ray, who you know? Who is Satyajit Ray? He is the director of the film Project Tiger, and suppose you have got an opportunity to make a conversation between him. There is a conversation between you, and you are asking him some questions. First one, I learned that film technology from Hollywood. Hollywood എന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. So what will be the answer? First of all, you have to find out a question word for that. Hollywood എന്നാണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ where എന്ന് എടുത്താൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എളുപ്പമാണ്. ഐ ലേൺഡ് ഫിലിം ടെക്നോളജി. ലേൺഡ് വെർബ് ടു ആണ്. സോ ഡിഡ് പ്ലസ് ലേൺ എന്നാക്കുക. ഡിഡിന്റെയും ലേണിന്റെയും നടുവിലായിട്ട് എന്ത് കൊണ്ടുവരാം? സബ്ജക്റ്റിന്. വേർ ഡിഡ് യു ലേൺ ദ ഫിലിം ടെക്നോളജി? വേർ ഡിഡ് യു ലേൺ ദ ഫിലിം ടെക്നോളജി? ഇനി ഫ്രം എന്ന് കൂടി ചേർത്താൽ എവിടെ നിന്ന് എന്നർത്ഥം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫ്രം. വേർ ഡിഡ്, വേർ ഫ്രം എന്നാക്കുക. ഫ്രം ലാസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. വേർ ഡിഡ് യു ലേൺ ഫിലിം ടെക്നോളജി ഫ്രം, ഓർ വേർ ഡിഡ് യു ലേൺ ഫിലിം ടെക്നോളജി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ you will get the answer. I learned film technology from Hollywood. Now you may ask the remaining questions. You are to ask the question. First one I already gave the answer, and the remaining questions you should. Hope you are listening your textbook, and you may just listen to me, listen to the audio, and just look at the textbook. Then read, find the answer to the questions. Okay, let us stop for this day, and we will complete. Now we have the remaining part we have already done in our Victor's channel class. I have gave you explanation, and also the class was given. So just on the വായിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ, that we have already dealt with. Thank you. Have a nice day. We will see you next day. Good morning.